Hi friends, in this video we are discussing the topic properties of electric charge and Coulomb's law. First, properties of electric charge, and the first property is additivity of charges. Additivity of charges. This means the total charge of a system is the algebraic sum of charges present in that system. Consider a body of charges Q1, Q2, Q3, Q4, etc. Qn. Then the total charge of the body Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 plus etc. up to Qn. ഒരു ബോഡിയുടെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തുള്ള ഡിസ്ക്രീറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജസിന്റെ algebraic sum ആയിരിക്കും. This is the first property of charge, that is additivity of charges. The next one is conservation of charge. What? Conservation of charge. This property says that the total charge in an isolated system remains constant. ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്തെ ചാർജ് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. Even if it is a transfer of charge, the total charge remains constant. Consider an example. That is, when we rub a comb with our hair, the total charge of the comb and hair before rubbing is equal to the total charge of the comb and hair after rubbing. This is the conservation of charge. അതായത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഒരു ഈ നമ്മൾ ഈ മുടി റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യം ആ കോമ്പിലും മുടിയിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ചാർജുകളുടെ എണ്ണം എങ്ങനെ അത് ആ റബ്ബിങ്ങിന് ശേഷവും രണ്ടിന്റെ സം എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അതാണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ്. And the third one is quantization of charge. This is a very important property of charge. Quantization of charge. ഒരു ബോഡിക്ക് ചാർജ് ഉണ്ട്. If a body has a charge, what does it mean? അതായത് ആ ബോഡിക്കകത്തുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ചാർജ് ആണ് ആ ബോഡിയുടെ ചാർജ്. Suppose a body have a charge Q that is given by the relation Q equal to Nd, where E is the charge of one electron and N is the number of electrons present in that system. That is, Q is equal to Ne. The quantization of charge makes us realization of the discrete nature of charge. But in macroscopic level, we feel that charge is continuous. But in microscopic level, charge is discrete. Okay? Then we are going to discuss the topic Coulomb's law. Coulomb's law states that force between 2 point charges is directly proportional to the product of the charges inversely proportional to the square of the distance between them. Square of the distance between them, and it acts along the line joining the two charges, and it acts along the line joining the two charges. This is Coulomb's law. Coulomb's law പറയാൻ എത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ?
രണ്ട് പോയിന്റ് ചാർജുകൾ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചാർജുകളുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിന്റെ പ്രോഡക്റ്റിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലും അവ തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷന് സ്ക്വയറിന്റെ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലും ആയിരിക്കും. ആ ചാർജുകൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ രണ്ട് ചാർജുകളും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈനിന് ഇടയ്ക്ക്. This is Coulomb's law. Okay, then the numericals is F proportional to Q1, Q2. The Q1 and Q2 are the two charges separated by a distance r. Then F is directly proportional to the product of these charges Q1 and Q2, and F is inversely proportional to the square of the separation between these two charges. Okay, and then F proportional to Q1 Q2 by r square, or F is equal to K into Q1 by Q2 by r square, where K is a constant and its value is given by K is equal to 1 by 4 pi epsilon 0, that is equal to 9 into 10 raised to 9 Newton meter square per Coulomb square. This is the value of K. That is, writing F is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by r square. This is the Coulomb's law. This equation is very important in dealing with numerical sections. F is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by r square. What is the unit of force? It's Newton. K. This is the value of K. Next, consider these two charges Q1 and Q2 separated by a distance r. If these two charges are unlike charges, that is Q1 is positive and Q2 is negative, we know that unlike charges attract. So Q1 and Q2 and unlike charges ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ they attract, അതായത് അവർ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ഇൻവേർട്ട് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അകത്തോട്ടായിരിക്കും. Consider two like charges Q1 and Q2 separated by a distance r. Positive, that is two like charges. So, എന്താ സംഭവിക്കുക? രണ്ട് like charges എപ്പോഴും repel ചെയ്യും. So, the force acting on this is along the outward direction. The line joining but in the outward direction. This is Coulomb's law. Properties of electric charge and Coulomb's law both are very important exam perspective, and we start our next class with electric fields, Gauss's law and its applications. Thank you.